എൻ്റെ ബാല്യത്തിലെ പാപങ്ങളെ എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഓർക്കരുതേ. യഹോവേ, നിന്റെ കൃപപ്രകാരം നിന്റെ ദയനിമിത്തം എന്നെ ഓർക്കണമേ. സൗമ്യതയുള്ളവരെ അവൻ ന്യായത്തിൽ നടത്തുന്നു, സൗമ്യതയുള്ളവർക്ക് തൻ്റെ വഴി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. യഹോവേ, എൻ്റെ അകൃത്യം വലിയതേ, നിന്റെ നാം നിമിത്തം അത് ക്ഷമിക്കണമേ. അവൻ സുഖത്തോടെ വസിക്കും, അവൻ സന്തതി ദേശത്തെ അവകാശമാക്കും. എന്റെ കണ്ണ് എപ്പോഴും യഹോവയിലേക്കാവുന്നു, അവൻ എന്റെ കാലുകളെ വലയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. എനിക്ക് മനപീഡകൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ. എന്റെ ശത്രുക്കളെ നോക്കണമേ, അവർ പെരുകിയിരിക്കുന്നു, അവർ കഠിന ദേശത്തോടെ എന്നെ ദേഷിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്കയും നേരും എന്നെ പരിപാലിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ നിന്നെ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ദൈവമേ, ഇസ്രായേലിനെ അവന്റെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവേ, അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് അടിയങ്ങളെ മുറ്റുമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലമായി ദൈവവചനമായി കർത്താവ് ദിവസത്തിലടിനായിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, സ്തോത്രം. അവിടെ ഞാട്ടം ആവശ്യമായി ദൈവിക വചനത്താൽ കർത്താവ് നിറച്ച് സഹായിക്കുമാറുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ എന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രബോധനം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുമാറ്. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ അപ്പച്ചന്റെ കൃപകളാൽ നിർസഹായിക്കും. എല്ലാം നമ്മൾ നിറച്ച അടീശവചനനാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാറാകണം പിതാവേ. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ദൈവദിനമായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ അധികമായി സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ ആഴ്ചത്തെ സങ്കീർത്തന ഭാഗം രചന എടുക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ സഭയിലായതിനു ശേഷം സങ്കീർത്തന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു അവസരം. Thank God for this wonderful opportunity God has given me. Our dear pastor mentioned to me to take the Psalms, and I think this is the second time I've been meditating from the Psalms, and I praise God for that. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഒരു 3 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ, കാരണം എനിക്ക് ഏത് സങ്കീർത്തനത്തിലും കൂടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ 89-ാം സങ്കീർത്തനം 90-ഉം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. Yeah, I actually woke up this morning at 3 o'clock. I wasn't sure which Psalm to take, but in between Psalms 89 came to my mind, but I was able to come to Psalms 25. പക്ഷേ അതിനുശേഷം എനിക്ക് പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് 25-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ പ്രബോധിപ്പിക്കാവുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതായ ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കടന്നു വന്നു. കാരണം ഞാൻ God has enlightened me to take Psalms 25. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ രാത്രികാലം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അത് ആ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 47 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. Psalms 25, I was able to meditate more onto Psalms 25, and there are some special circumstances, some stories behind this, and I want to share that. കാരണം അത് ഇന്നലെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1972 സെപ്റ്റംബർ 17-ലായിരുന്നു. So this incident happened in 1972 in September. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യം പെട്ടെന്ന് സങ്കീർത്തനം വായിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓടിച്ച് ഞാനങ്ങ് വായിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം എനിക്കത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഞാൻ പലപ്പോഴും അല്പം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഒന്നും വായിച്ചിട്ടുമില്ല അതിൻ്റെ. Yeah, so whenever I read this psalm, I just quickly go through it just to not to remind that incident in my life. ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് എൻ്റെ ഫാദർ ആ ദിവസം, അതായത് അന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ 1972 സെപ്റ്റംബർ 17 അന്ന് എൻ്റെ ആ ചർച്ചിൽ ഈ സങ്കീർത്തനം പ്രബോധിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് താൻ അന്ന് വൈകിട്ട് 3:30 ആയപ്പോഴാണ് താൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജാവ ബൈക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുമായിട്ട് ഇടിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. കാരണം ആ Yeah, so this incident that happened in my life in 1972 in September, and when my dad actually after Sunday service, he took this Psalms 25, meditated it, and after that going back home, I think he met an accident and he was taken to the Lord.
അതൊരു സംഭവമായിട്ട്, കാരണം അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലായി ഇന്ന് 47 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. So when this happens about 46 years ago, people might think, why this happened in his life. പ്രത്യേകിച്ച് അന്ന് സങ്കീർത്തനത്തെ കൂടെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു. So especially in that Sunday, my dad actually meditated from this psalm. അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സഭയിൽ ഈ പാസ്റ്ററും ദൈവദാസന്മാർ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും. ഈ വിവരം എൻ്റെ മാതാവിനും എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ, കാരണം എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നു. So whenever the pastor, actually any pastors preach from this psalms, this incident comes to my mind, and only me and my mom knows about it. My brothers were little at that time. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ താൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെതായ നമ്മൾ ആരംഭത്തിൽ നമുക്ക് കുറിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദാവീദിൻ്റെ സങ്കീർത്തനമാണ്. Whenever we go through the psalms, we can understand that it is a psalm that David wrote when he was going through certain pains in his life. ദാവീദ് എഴുതിയ ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഒന്നാം ഭാഗം 1 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, 41 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ്, ഒന്നാം പുസ്തകമാണ്. Which one? 1 to 42. Oh, okay. Psalms 1 to 42, if you read, you can actually see these are psalms that David wrote in his times of various situations in his life. ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 33-ാം സങ്കീർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാവീദ് എഴുതാത്ത ഒരു പുസ്തകമായിട്ടുള്ളത്. And only 33, Psalms 33 is the only one that David did not write. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ദാവീദ് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച വേദനകളെ, താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ, ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുന്നതായ ഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ സങ്കീർത്തനം തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളോട് അനുസരിച്ച് എഴുതുന്നത്. Except for Psalms 33, David actually wrote these psalms. Whenever he goes through certain troubles in his life, he penned down these psalms in his life. ഈ 25-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഈ സങ്കീർത്തനം സംരക്ഷണത്തിനും നടത്തിപ്പിനും ക്ഷമയ്ക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. The heading of the psalms, it goes like this: a plea for deliverance and forgiveness. ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, അതായത് അബ്ശലോം, തൻ്റെ മകനായ അബ്ശലോം തൻ്റെ പിതാവായ ദാവീദിനോട് എതിരായി തീർന്ന് തനിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇത് സമയത്താണ് ഇത് എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നു. Yes, so if you were to understand this, the psalm is actually written from the incident when Absalom was fighting against his dad David, and that's when he actually wrote the psalms. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം നാം മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം, അതായത് ഈ അബ്ശലോമിൻ്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു താമാർ. അത് മറ്റൊരു ഭാര്യയിലുണ്ടായ ഒരു മകനായിരുന്നു അബ്നോൻ. ഈ അബ്നോന് തൻ്റെ സഹോദരിയായ ഈ താമാറിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നുകയും. So if you were to analyze this background of this psalms, you can actually see Absalom had a sister by the name of Tamar, and he also had a sibling which is from another mother. His name was Abnon, and Abnon had her love towards Tamar. ഇത് ഇസ്രായേലിലെ ഒരിക്കൽ നടപ്പില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. And this was actually forbidden in those days in Israel. പക്ഷേ അവന് ഒരുപാട് നിർബന്ധം പിടിച്ചു. രോഗമൊക്കെ ഇതൊരു രോഗിയായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആക്കി അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയോ അങ്ങനെ ജീവിച്ച കുറച്ച് ദിവസമായിരുന്നു. He goes on to fake some as if he was become ill because of the love the Abnon has towards Tamar. ആ സമയത്ത് ദാവീദിന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരനായ ഏലിയാവിന്റെ മകൻ, and at that time one of David's brother Eliab, ഏലിയാവിന്റെ മകൻ ഇവനെ ഒരു ദുരുപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. And he gave ill advices. His son, David's brother's son, gave ill advices to one of his sons by the name of Abnon. അതെന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ, നീ ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാതെ കട്ടിൽ കിടക്കണം. So what he gave the ill advice was, you should pretend that you are ill and lay on your bed. ആ സമയത്ത് ദാവീദ്, നിന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് നിന്നെ കാണാനായിട്ട് വരും. In that time your dad will come and see you. ആ സമയം നീ നിന്റെ അപ്പനോട് പറയണം. And at the time you should tell your dad,
അതായത് എനിക്ക് എൻ്റെ സഹോദരിയായ താമാറിനെ കൊണ്ട് അടയുണ്ടാക്കി എനിക്ക് കഴിക്കാൻ തരയണം, കാരണം അവനൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല. Yeah, so you should actually tell your dad David that tell dad that I need Tamar to make a bread for me so that I can eat. അപ്രകാരം ദാവീദ് അത് ശരിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച ദാവീദ് താമാറെ അവിടേക്ക് അയച്ചു. Yes, thinking that Abner was doing the right, asking the right thing because he was ill, and David actually gave that and gave that to Abner. താമാർ അവിടെ വന്നു അപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവനോട് കൊടുത്തപ്പോൾ, Yeah, Tamar actually made the bread and he gave it to Abner. He went into his room and gave it to him. അപ്പോൾ അബ്നാന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ കൂടെ ശയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. Yeah, so because he had some ill thoughts in his heart, Abnon actually told Tamar to sleep with him. അവൾ അവനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇസ്രായേലിൽ പോലും കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. And Tamar replied saying, these things are not even heard in Israel. നിന്റെ പേരും വഷളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിലായി പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾ ഭാരപ്പെട്ടു. Yeah, even your name was counted amongst the sinners. അവനെ അതൊന്നും അനുസരിച്ചില്ല. And Amnon didn't even listen to those. അവൻ അവളെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയായി. And he actually spoiled her. അവളെ അതിനുശേഷം അവിടെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. And he even kicked her out of his room. ഈ പശ്ചാത്തലം, and this is when the background why David actually writes his songs. അബ്ശാലോം അറിഞ്ഞു. And Absalom came to know about this. അബ്ശാലോം തന്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു, നീ വിവരം ആരോട് പറയണ്ട. Absalom told his sister Tamar not to tell anyone about this. കാരണം ഇത് വളരെ മോശമായ കാര്യമായതുകൊണ്ട്. And because this is a bad thing in Israel, you should not tell anyone to anyone in Israel. ഈ സംഭവം അതിനുശേഷം അവൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അവൻ ഇത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ടേ നടന്നു. And Absalom actually kept these things in his heart and he kept on moving. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, and after 2 years, ഈ അബ്ശാലോം തന്റെ അപ്പനോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. And after 2 years, Absalom told his dad, who is David, ഞാൻ ഹെബ്രോനിൽ പോയി, and I'm going to Hebron. അവിടെ പോയി ആടുകളെ ആട്ടുരോമത്തിന്റെ കത്രിക്കുന്ന ഒരു പെരുന്നാളുണ്ട്. And there is a festival for shearing the sheep. ആ പെരുന്നാളിന് ഈ യുവാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ ക്ഷണിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. And I'm going to invite all the youths among Israel to this festival. ഈ സമയം വിദേഹത്തെയും ക്ഷണിക്കണം, അതായിരുന്നു അവന്റെ മനസ്സിൽ. Yeah, and during that time we should also call Amnon to this festival. അപ്പോൾ അബ്നോനെ ക്ഷണിക്കാൻ അപ്പൻ പറഞ്ഞു, അബ്നോനെ ക്ഷണിക്കാൻ എന്തിനാ അവനെ ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? And David even said, why do you want to take him to this festival? ഇല്ല, അവനെയും വിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. And Absalom kept on persistently kept on asking and asking David to release him so he could also go for this festival. അവൻ അതിനെ ചില ഉപായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. And even he did some tricks to make David agree to it. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകുമ്പോൾ, And when you get drunk drinking wine, അവന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവനെ കൊന്നുകളയണം. and the plan Absalom had in his heart was when Abnon get drunk because of drinking a lot of wine, and he told his friends that he should kill when he's drunk. അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. And this incident actually happened. അതിനുശേഷം അബ്ശാലോം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി. And after this incident, Absalom ran away. ശേഷം അവൻ മറ്റൊരു കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് And he went into another friendship. അവന് ഈ രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെന്നൊരു താല്പര്യം അവന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു. And he even had a desire to become a king in Israel. അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ശേഷം അവൻ തിരിച്ചു നാട്ടിൽ അവിടേക്ക് വന്നു. And he came back to Israel. വന്ന ശേഷം അവൻ വഴിയരികെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. And he was actually standing by the road. അപ്പോൾ പല പരാതികൾ പറയാനായിട്ട് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ തന്റെ ജനമൊക്കെയും കടന്നു വരും. And during those times, a lot of people come to the king's palace and submit all their supplications towards the king. ആ സമയത്ത് And during that time, അബ്ശാലോം അവരെ അവിടെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും. And he actually calls these people who brings all this supplication and bring them to him instead of allowing them to go to the king. നീ എവിടുത്തുകാരനാണ്? നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? And he would ask, where do you come from? What are you? നിനക്ക് എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം? And what is your need?
അതെന്നോട് പറയുക. And don't tell the king, tell me. അത് ഞാൻ നിനക്ക് പരിഹരിച്ചു തരാം. And I will fix those things for you. ഈ ദേശത്ത് മറ്റൊരു ന്യായാധിപൻ ആരുമില്ല, നിന്റെ ന്യായം കേൾക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല. And there is nobody in this country to listen to your supplication, and I will be the judge for you. എന്നെ ഇവിടെ ഒരു ന്യായാധിപനെ ആവശ്യമുണ്ട്. And there is a need for a judge in this country. അത് എന്നെ ആക്കിയാൽ, and if you were to make me the judge, ഇവിടെ ആവശ്യമായ ന്യായം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു and I can actually make all the judgment for you. എങ്കിലും ഈ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നവർ, and even though ദാവീദ് രാജാവിനെ, so these people came to see the king. ദാവീദിനുമായിട്ട് ന്യായകാരി അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അറിയിച്ച ശേഷം, and after submitting their supplication, and the people ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, and when they coming back, അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്, and he actually hugged those people ചുംബനം ചെയ്ത ശേഷം and kissed them. ഇവരെ എല്ലാം അവന്റെ സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുവാനിടയായി. And they actually turned these people towards him, which is rejecting the king. ഇത് ഈ വിവരം ദാവീദിനെ വളരെ വേദനപ്പെടുത്തി. And David came to know about this, and it became he was heartbroken because of this incident. കാരണം ദാവീദിന് ശേഷം രാജസ്ഥാനത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അബ്ശാലോമായിരുന്നു. And even David actually knows that and Absalom is the right person to inherit the kingship after the life of David. എങ്കിലും അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ വളരെ വേദനയുണ്ടായി. And he was so troubled in his heart because of the things Absalom is doing. ഈ അബ്ശാലോമിന്റെ തലമുടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അവന്റെ മുടി കത്രിക്കാറുള്ളത്. And there's actually a true statement, which is Absalom only cuts his hair once every year. അവൻ അടിമുട്ട് മുതൽ മുകൾ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ from his foot all the way up to the head. നല്ല ശരീരഘടനയുള്ള ഒരു, and he was a perfect body shape. ഉള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ ഈ മുടി വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കത്രിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And he only cuts his hair once, so he has a haircut every once a year. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് രാജാവിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച്, and one day he was doing things against the king. ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു. And he came to the decision to kill the king. അവൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. And he made a decision. അവന് കുറെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടി, 200 പേരോളം ഉണ്ടെന്നാണ്. And he actually made 200 friends of his own. ശേഷം അവൻ ഹെബ്രോനിൽ അവൻ ഒരു യാഗം കഴിക്കുവാനായിട്ട് ഹെബ്രോനിലേക്ക് പോയി. And he actually went to Hebron to make an offering. എന്നിട്ട് ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ യാഗം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുതിയ രാജാവിനെ ഹെബ്രോനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അബ്ശാലോമിനെ രാജാവാക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. And he instructed the friends to whenever they do the offering, you should tell them that God has made a new king in Israel. ആ സമയം at that time ദാവീദ് ഭയപ്പെട്ടു. And David was so troubled in his life. ദാവീദ് അവിടെ നിന്ന് അരമന വിട്ട് ഓടിപ്പോയി. And David even ran away from the palace. ചില വെപ്പാട്ടികളെ മാത്രം കുറച്ച് പേരെ. And he just took a few concubines. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോറി. And this is the background of for the Psalms. ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും പറയാൻ കാര്യം ടൈം ഒത്തിരി പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം, എങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക. Yeah, and please forgive me for explaining this in detail. I know the time is short. അപ്പം ഈ പോയ അവസ്ഥയിൽ ഈ ദാവീദിന് വളരെ വേദനയുണ്ടായി. And when this happened, David was so pained in his life. എന്നാൽ ഓടിപ്പോയ സമയത്ത് when he ran away, തന്റെ കോവർ കഴുതപ്പുറത്തായിരുന്നു അവൻ പോയത്. and he was actually riding on his donkey. കരുവേലകത്തിന്റെ ഇതിൽ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ, and he was passing through a tree which has a lot of branches that will come down to the earth. അവന്റെ മുടി അതിൽ, and Absalom was caught up in those branches. His hair was, because the hair was so long, his hair was caught up in the tree. കഴുത അതിനകത്ത് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. And the donkey ran away. അവൻ തൂങ്ങി കിടക്കുവാനിടയായി. And he was hung on the tree. അതിനുശേഷം തന്റെ ശത്രുക്കൾ വന്ന് അവനെ കൊല്ലുവാനിടയായി. And the enemies came after this, and he was killed. പക്ഷേ ദാവീദ് തന്റെ അപ്പനായിരുന്നു. ദാവീദിനെ ഈ മകൻ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു എങ്കിലും, even though his son was planning to kill him, ദാവീദിന് വളരെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെ വേദനയുണ്ടായി. and David was disheartened in his life. അബ്ശാലോമിനെ അതുപോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. He loved Absalom. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ സംഭവം. And this is what we need to understand in our life. നമ്മുടെ പിതാവ്, our fathers, നമ്മൾ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും, whatever sin that we do in our life, നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ച് he actually forgives us. നമ്മളെ ഇന്നയോളം
and until this day. ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് തന്നെ അവന്റെ കരുണയാണ്. And it's a grace of God that He has kept us in our life. ഇതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നത്തെ ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ കൂടെ And എനിക്ക് this is what I മനസ്സിലാക്കേണ്ട understood കാര്യങ്ങൾ. from the Psalms. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തല സങ്കീർത്തനത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. And there are so many things that we can learn from the background of this Psalms. ഇതിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ വായിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ, ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. And I'm only going to read and meditate from verse 1 up to 7. അതിന്റെ അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഭാഗം യഹോവേ നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മനസ്സുയർത്തുന്നു. And every verse that you read, let's read one which says, to you, O Lord, I lift up my soul. എൻ്റെ ദൈവമേ, oh my God, നിന്നിൽ ഞാൻ I ആശ്രയിക്കുന്നു. will trust in you. ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. Let me not be ashamed. അപ്പം ഈ പൈതലിൻ്റെ അതായത് ഈ ദാവീദിന്റെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും തനിക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. And whatever happens in David's life, there is only one person to trust. തൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് And his father God. മനസ്സുയർത്തി. And he actually lifted up his life. ദൈവമേ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോകരുത്. And cry out to God saying, do not let me be shamed. നീയാണ് എൻ്റെ ദൈവം. And you are my God. നീയാണ് എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്നത്. And you are the one who strengthens me. എന്ന് ദിവസം പ്രതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And every day he cries out to the Lord. എൻ്റെ ശത്രുക്കൾ എൻ്റെ മേൽ ജയം ഘോഷിക്കരുത്. And do not let my enemies triumph over me. കാരണം ഈ ശത്രുക്കൾ അവനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. And you should understand that all these enemies were going after him. എന്നെ അതിന് ജയിപ്പാനുള്ള ദൈവകൃപ. And God helped me to have victory over them. അത് ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And he prayed for it. അതിനുശേഷം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇല്ല സ്തോത്രം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. And he goes on to say, let no one who waits on you be shamed. ദൈവവേദനങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ഇടയാകില്ല. And dear children of God, let us not be ashamed. നമ്മുടേതായ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ And whenever we go through troubles in our life, ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. and there's one God that is in time that we can actually call upon. അത് നമ്മുടെ രക്ഷകൻ തന്നെ. And he is our redeemer. അവൻ നമുക്ക് സകലത്തിനും മതിയായവനാണ്. And he is the one who is more than sufficient for us. അടുത്തത് ഭാവികൾ ലജ്ജിക്കട്ടെ. അതിന്റെ 4ാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മതി. യഹോവേ നിന്റെ വഴികളെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണം. And David actually says, show me your ways, O Lord. ഓരോ ദൈവവൈതലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും രാവിലെ നാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ And every child of God who wakes up in the morning, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അത് പറയാനുള്ളത് ഇതുണ്ട്. and there is actually this is the right thing to do in our life. ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ രാവിലെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവമേ നിന്റെ വഴികളെ എന്നെ ഉപദേശിക്കണമേ. And in my own life, I don't wake up early all days, but whenever I do this, I always make sure to say, God, show me your paths. നിന്റെ പാതകളെ എനിക്ക് നിരപ്പാക്കി തരണമേ. And level the path for me. നിനക്ക് ഇതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇടപെടുവാൻ ഇടയാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And don't let me to get into things that is not in your plans. എങ്കിലും even though ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ശത്രു നമ്മളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Even though we pray that God show me your paths in my life, and the enemies always continue to come after us. നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ആ സമയത്ത് പറയാം സത്യത്തിലേക്ക് എന്നെ വഴി നടത്തണം. And when that happens, when the enemy comes in our life, we can always say, show me your truth and teach me. നടത്തി പഠിപ്പിക്കണമേ. നീ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാകുന്നു. And you are the God of my salvation. അതായത് ഒരു രക്ഷകന്റെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, and why do we say God is a redeemer? കാരണം നമ്മളെ വരാവുന്ന ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന്, and God is the one who protects us from all our fears, എല്ലാ പ്രതികൂല അവസ്ഥകളിലും, and whatever circumstances, ഒരു പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് in the manner of a father, നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ, and the one who helps us, നമ്മെ സ്നേഹിപ്പാൻ, the one who loves us, ഏത് സമയത്തും and every time
നമ്മോട് കൂടെയുള്ള ദൈവം and the one that be with us all the time, വലിയവനാണ്. and the God that is a strong God, അവനിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ and the one that we can actually rely on. നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് എത്രത്തോളം സഹായിച്ചതിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. And we can actually thank God for how God allowing us to do that. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ In my own life, ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ and I can actually think of many things that God has done in my own life, നന്ദി പറയാനും and I have countless reason to thank Lord. കാരണം എൻ്റെ 13ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് And the reason being in the age of 13, എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത്. and my dad was taken to the Lord, കഴിഞ്ഞ 47 വർഷക്കാലം and the last 47 years, കടന്നുപോയ വഴികളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി കാലം ഓർക്കുവാനായിട്ട്, and I was remembering all the ways that God has taken me through, എന്നെ ഇന്നോളം കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം. and I thank God for bringing me till this day. ദൈവം സമയം തരുവാണെങ്കിൽ, And if God gives me more time, ഈ ചൊവ്വാഴ്ച എനിക്ക് 60 വയസ്സ് തികയാൻ തക്കോണം, and this Tuesday I'm going to become 60 years. ദൈവം അവിടുന്ന് ഇടയാക്കട്ടെ. God has made it possible. വരും ദിവസങ്ങളിൽ And in the coming days, എന്നെ വളരെ വേദനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്ക്. and it was actually I was pained the things I heard from the pastor. കാരണം മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അത്തിവൃക്ഷം നട്ടു. And the fig tree was placed in the middle of the garden. എന്തിനാണ് നട്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ദേവദാസൻ വളരെ, And the pastor actually explained the background why the fig tree is placed in the middle. അത് എന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാനിടയായി. And I was thinking about that. എന്തിനെ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ദിവസം വളർന്നു എന്നുള്ളതല്ല. And we should not think about how we have grown. എന്നിൽ ഫലം കായ്ച്ചില്ല എങ്കിൽ, And if we are not bearing fruit, അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും. there's no use of me growing up without bearing fruit. അതുകൊണ്ട് And therefore, വരും ദിവസങ്ങളിൽ in the coming days, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച്, and I commit my life to the Lord, അധികം ഫലം കായ്ക്കേണ്ടത്, and to bear more fruit. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥന And ചോദിച്ചുകൊണ്ട് I ask your prayers for it. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ തരുന്നു. And I conclude my prayers.